Hello dear students, welcome back to physics online session. We are in the discussion of anomalous expansions of the water. So anomalous expansion means diverting from the normal. What's that anomalous expansion of the water? So usually all the liquid will get expand after providing that heat, but water, instead of expanding from 0 to 4 degrees Celsius, if you start raising the temperature of the water from 0 to 4 degrees Celsius, instead of expansion, water molecule will get contract here. So that is the speciality of the water. So that speciality of the water, I will name it as anomalous expansion of the water here. So in case of anomalous expansion of the water, in last class already we come to know that what is the relation between volume versus temperature and as well as density versus temperature. Just I will recall those two graph here. For example, in case of that volume versus temperature, for example, along y-axis volume I can take, along x-axis I will take temperature. Here 0 degrees Celsius, 2 degrees Celsius, 4, 6 and 8 degrees Celsius. Here volume of the water I will take. Right. Now look at here, I want to increase the temperature of the water, means I will supply the heat. Temperature of the water starts increase from that 0 to 4 degrees Celsius. So anomalous expansion means water exhibiting the different property in the range of temperature from 0 to 4 degrees Celsius. So that we can call it as anomalous expansion. Now if the water temperature is increases from that 0 to 4 degrees Celsius, as that temperature is increases, then what happens here? From 0 to 4 degrees Celsius, whatever the water molecules are there, these water molecule contrast I said. So water molecule is getting contrast means, so between that molecule to molecule space is decreasing. Space is decreasing means here volume is getting decreased from 0 to 4 degrees Celsius. Look at here. From that 0 to 4 degrees Celsius, water molecule contract means its volume is goes on decreases. For example, this is the initial space. If it get contrast means space is goes on decreases. Space is decreases means volume is getting decreased from 0 to 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, volume of the water is very much less. Now, if you increase the temperature from above 4 degrees Celsius, again it shows usual behavior. It shows unusual behavior only from 0 to 4 degrees Celsius. After 4 degrees Celsius, it shows that usual behavior like other liquids. Now let me take density versus temperature. Right. Again along x-axis temperature I will take, and along y-axis density I will consider. So density of the water. Now look at here, volume and density are inversely proportional. Density is equal to mass per unit volume. Density is equal to mass per unit volume. For same mass, volume and density are inversely proportional. Look at here, if the temperature is increases from 0 to 4 degrees Celsius, volume is decreasing here. Volume is decreases means what about the density? Density goes on increase from that 0 to 4 degrees Celsius. Look at here, at 4 degrees Celsius density of the water is maximum. Now after 4 degrees Celsius, again that density of the water will be minimum. So this is the relation between volume versus density and as well as volume versus temperature as well as density versus temperature. Now it's a time to understand what is the cause of this anomalous expansion. What is the reason for anomalous expansion? Why that water having the different characteristics property if you heat up the water between the range of temperature from 0 to 4 degrees Celsius? Cause of anomalous expansion. Cause of anomalous expansion. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ H2O, H2O2, H2O3. Water not having only H2O, we assume that water having H2O,
H2O2 and H2O3. Okay, so these volumes means these water molecules having different volume per unit mass. Look at here, this H2O, H2O2 and H2O3. So these water molecule having different volume per unit mass. So it is having different volume per unit mass. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ H2O, H2O2 ಮತ್ತು H2O3 ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ in a proper manner. Did you get my point? Look at here. So water molecule I said H2O, H2O2 and H2O3. These water molecule mix differently at different temperature. So did you get my point? It will mix differently at different temperature. Okay, so these molecules will not mix will not mix properly for same temperature. Whatever the molecules I said H2O, H2O2 and H2O3, these molecules, these water molecules mix differently at different temperature or different proportion we can consider. Look at here, H2O, H2O2 and H2O3 will mix different proportion. It will not mix in a proper portion, means it will mix in a different proportion at different temperature at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, these molecules will get mixed up properly, so that we can say at 4 degrees Celsius density of the water is maximum. Hope you get this thing. We are discussing about that cause of anomalous expansion. The reason for the anomalous expansion is water molecule having that H2O, H2O2 and H2O3. Okay, so these water molecule having different volume per unit mass. It means that these molecules will mix different proportion at different temperature. ಈ water molecule ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ proportion ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. This mixing is not in a uniform manner. So this mixing is different proportion at different temperature. At 4 degrees Celsius these molecules will get mixed up properly, so that I can believe that at 4 degrees Celsius density of the water is maximum. Now we will understand what is the significance of this anomalous expansion. ಈ significance ಏನು ಅಥವಾ what is the importance of this anomalous expansion. ಈ anomalous expansion ಇಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? The much importance for that anomalous expansion is about that aquatic animals. ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 degree Celsius, so if that surrounding temperature is falls less than 0 degree Celsius means entire water will get freeze here. Entire water ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ freeze ಆಗುತ್ತೆ. If that entire water will get freeze means aquatic animals will not get life. Did you get my point? ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ, 0 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೀನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೈವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ in the discussion of significance means significance of anomalous expansion. Anomalous expansion we have to consider. What is the importance in other sense? Significance andre enanta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the importance of the anomalous expansion of the water? For example, treat this is one lake. ಇದೊಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್.
if that surrounding temperature is false less than 0 degree Celsius, if the temperature is negative. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಕ್. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ high dense water particle will get sink and less dense water particles are rises up. Did you get my point? ಯಾವ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, density is less here. At 0 degree Celsius water having less density. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು. Now if it is on the surface means it is having less density. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ರೀ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಹೌದ್ರಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಂಟರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಇದು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ice is a bad conductor of heat. One more interesting point I need to understand here, ice is bad conductor of heat. So ಏನು bad conductor of heat ಅಂದ್ರೆ ಐಸು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಈ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಐಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಐಸು ಹೀಟ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಐಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ದ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಿಯರ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ more than 0 degree Celsius ಇರುತ್ತೆ. Why? Because if that temperature of the water molecule is high, then only it get settled down. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, at 0 degree Celsius it is having less density. ವಾಟರ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 degree Celsius ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು.
ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಐಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೀಟ್ ನ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಸ್, ಬಿಲೋ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್.